Tipeleke moni kudziko la Malawi, titere kuti monire mwatandala uli muli uli mwe mwachoma bwanji tusindire uli tuswerere uli moni mwadokera tani mosaliwa malira dziko lathu amalawi tonse amene tili kunja kwa dziko lathu tikupatsani moni kumene muli. Chipani chathu cha Muvi cha namba 14 chimene chikuti Muvi Wachilungamo Revolutionary Party chimakhala ndi ludzu limene timalitchula kuti ludzu la mkuntho, ludzu la napolo pafupi nthawi zonse. Lero takupezani ndi mu ludzu limenelo. Ludzu la leroli sili kupita kwa Malawi wokha, ndi ludzu limene lupita ku mtundu wachikuda muno mu Africa. Koma ife poti Malawi ife ndifenso anthu akuda, timvera nawo limodzi, titsegulire limodzi mutu kuti timve. Lero ndi pa 22 May lachitatu mchaka cha 2024. Pamalamulo a dziko lathu lino dzulo pa 21 kulibe boma m'dziko la Malawi lino. Pamalamulo athu enieni kunena kuti boma latsopano lasankhidwa ndipo lero likulumbiritsidwa kuti liyendetsenso boma kapena liyendetsenso dziko. Koma chifukwa cha ziganizo zimene zimachitika chifukwa chopsa mtima, chifukwa cha ziganizo zimene zimachitika moyang'ana nkhope ya munthu, chifukwa cha ziganizo zimene zimachitika mosatsata malamulo, lero tili ndi boma limene lilaphwanya malamulo likupitirirabe mpaka chaka chamawa. Ndipo Malawi tonse 20 million wophunzira osaphunzira, ozindikira ndi osazindikira tikungoyenda ngati osazindikira tonse, osadzudzula apo kapena kutsutsa kuti komatu apa tikuphwanya malamulo ayi. Chifukwa chani? Dziko lathu lino wapamwamba saphwanya malamulo koma wapansi ndi amene amaphwanya malamulo. Izizi ndimafuna Malawi tiyendere limodzi pamene tikuyankhula zimenezi. Kudziko lapansi kunalengedwa kuti mmodzi kapena wina ndi amene adzachite chakuti. Pachifukwa ichi padzakhalabe mmodzi kuti adzidza masula zinthu zosenera kumasulidwa, zinthu zotambira zinakuti zimene zosaziyankhula. Ife kumuvi kuno dzina lathu ndi Muvi Wachilungamo. Songa zatu kuno ndife adani kwa iwo amene sakonda choonadi. Kuno timayankhula zoonadi chifukwa kuyankhula kwathu kumafuna kudzibaya chifukwa timati muvi. Ndi pamenepo mabayapo mmakabaya peni pali chionapo. Leroli ife ngati odziwa malamulo otsata malamulo tikunena kuti dziko lathu lino kulibe boma, ife boma latha dzulo panena kukhala chisankho chatsopano. Ndipo pakuti dziko lathu lopanda masomphenya siliwo pa malamulo makamaka akuluakulu apamwambawo, tikhala ngati zitsiru za dziko kumavomereza kuti tili ndi boma mpaka pano mpaka 2025. Pamene malamulo amene asintha zimeneziwa sali m'malamulo a dziko, ndi ali m'maganizo anthu akukhoti, ali m'maganizo kwa anthu akuboma, koma sali m'malamulo. Zimeneza Malawi
pamene tikupita kutsogolo ena afe tidzimwalira nkumatsala amene mukutsala mudzadziwe kuti kumbuyo kumakolo ankalekerera kumbuyo kumakolo ankalekerera sanafune chilungamo chizitsatidwa koma chipani cha Muvi mwa dzina lacho chinkanena ndithu kuti adalakwitsa apa adalakwitsa ndiye lero tikutera kuti pamalamulo a dziko lino osayinidwa ndi amalawi wonse 1994 akunena kuti boma latha-dzulo pa 21 kuyambira lero pa 22 bwenzi tili ndi president watsopano aphungu atsopano ndi adzisankhano majaji atsopano nduna zatsopano koma chifukwa choti dziko lathuli wapamwamba sitimatha kuntsatira kuti atsate malamulo timamuopa ndi mphamvu zace lero tili ndi boma lomwelobe mavuto amene tikoma nawo mdzikomo tikananena kuti dzulo tathana nawo koma mphamvu zikulamula dziko lathuli osati malamulo pamene tivomere pamene tikufika lero ndi achakwera ngati a president tikufika lero ndi aphungu a nyumba yamulamulo ngati aphungu fika lero tidzoti dziko lathu lino likuyendetsedwa ndi mphamvu osati malamulo a dziko chifukwa pa malamulo a dzikopo sitikapeza pena paliponse palembedwa kuti chisankho chidzachitike 2025 kulibe pa malamulo a dziko chisankho chimayenera kuchitika dzulo pa 21 May ndiye kuti lero tidzidziwa kuti ndi president watsopano alumbiritsidwa liti koma dziko lathuli timachita mantha kuyankhula zimenezo pakuti boma lacha kuyamba kumamanga anthu amene angayankhule chilungamo koma ife ngati amene tinamenyera nkhondo ya matipati tidzayankhula izibe mpaka kalekale tidzayankhulabe mpaka kalekale chifukwa tsiku limodzi choona chidzazindikira kuti choona ndichi leroli takubweretsani ludzu la Africa yense ndipo pa Malawi ngati ma Africans tiyeni timvere limodzi tidayankhula sabata yatha kuti mabungwe awiri IMF ndi World Bank si mabungwe oti Africa uno adzikhulupirira kuti angathandize ayi chifukwa pachiyambipo poyamba mabungwe amenewa samayambike chifukwa choti athandize Africa amayambika kuti athetse mpungopungo wa zachuma 1930 ku America komanso akonze chuma chimene chinawonongeka ku Europe ndi bomba lija linakaphulitsa Japan ndiye pakuti Japan anaphaswa anafirizika ndi bomba ndiye kudakhazikitsidwa bungwe la IMF World Bank kuti lipeze ndalama likamange maiko ku Ulaya amene anawonongeka ndi nkhondo ya Adolf Hitler komanso kuphulitsa kwa bomba lowononga limene linachitika ku Japan kuti zifike ku Africa kuno zidzafike funa atsogoleri athu ni Africa uno atsogoleri athu sanandire ufulu weniweni adangopatsidwa umboni kuti inu mukulamulira kani kutsogolo koma zachuma mutichisira ife zili zonse mutisira ife ndiye Malawi leroli tikumva kuti tsopano mdziko mwathu muno kumene timatsira mafuta agalimoto malo ena kulibeko ndipo ndandanda wa magalimoto wamba uchuluka kusongeza kuti tikupita nsoko mafuto osowa mafuta ena amene sakufuna kumayankhula choona akufuna kuti adzinama kuti alandire ndalama akunena kuti iyayi mafuta alipo koma ngoti magalimoto angochuluka mtawuni ya Lilongwe koma umboni ulipo ne kuti mafuta ayamba kusowa chaka chino cha folo boma lili pampando mavuto a mafutawa akuchitikabe zimene zimafuna Malawi tizimvetsa kuti zikuyenda bwanji apo number 2 Malawi nkhani yange kuchokera kuti ikuchokera apa amene mwamvera mawu amene wayankhula nduna yaikulu ya dziko la Israeli yayankhula kuti akathana ndi ma Palestine akufuna apite ku Africa akalipulumutse continent ya Africa ngati simunamvere mutsatire Benjamin Netanyahu wayankhula kuti akathana ndi Palestina songezo akathana ndi kugumula Palestina ndi kuphawa Palestina akubwera ku Africa kufa Africa kuno waigwisa ntchito mawu oti kudzapulumutsa Africa ndiye funso imene tikufuna tifunse ife kuloti kodi Africa adakalibe mutsamunda nanga Netanyahu afuna adzatipatsa ufulu wace uti titsatize bwinobwino ngati ana oyang'ana patali
Number 4, ndakwazira pamenepo. Maiko amphamvu akumadzulo uku ali ndi moyo wa mwano wa chipongwe pa mtundu uno wa umene mukuonawo. Chifukwa mtundu uno amatchula kuti wa black, koma ndikang'anitsitsa apa ndine wa brown. Iwo akufuna kuti atchule kuti ngoyera, koma kuyang'anitsitsa si oyera ndi a pink. Koma amafuna ati pomboneze tiziganiza kuti ife ngakuda iwo ndi oyera. Pamawu amenewo amafuna kuti adzitionetsa kuti iwo ndi angelo, iwo ndi apa odziwa ali pafupi ndi Mulungu, pamene kuli kunama. Choona cheni nchoti ngakhale Yesu Khristu ali munthu wakuda. Putin wazivomereza zimenezo, mzungu nayenso wavomereza kuti hayi mabaibulo wandizira zonse zimanama, Yesu Khristu ali munthu wakuda, ndipo onse amene ali m'baibulo aja ndi akuda. Azungu afika povomereza. Sinapita patali nkhani imene chifukwa ichititsa manyazi kuti tsopano Yesu Khristu timampemphera watsitsi lotayika ngati mzunguyu. Ndiye uti nimafuna ndikuwuzani kuti mzungu ali pamenepo kupondereza Afrika. Pamawu amene wayankhula Netanyahu kuti ndikupita ku Afrika ko ndikapulumutse. Khala ngati kuti ife anthu wa Afrika muno tinene kuti pa ukapolo. Number 6. Chikhalidwe chomanena kuti awa ngoyera awa ngakuda chatipangitsa ife anthu aku Afrika kukhala ngati opanda nzeru, kukhala ngati ndife anthu osazindikira, kukhala ngati ndife zirombo. Koma ndimafuna ndikuwuzani izi kuti ngati kuli chiziwitso chinachoka ku Afrika, chifukwa munthu olemera kwambiri pa dziko lapansi anali mu Africa, dzina lake anali Masamusa. Ndipo ngati kuna anthu ophunzira kwambiri kandi Masamu kandi chani zambiri ku Africa kuno, n'chifukwa chake lero mzungu sangafotokoze kuti Maigupto anamanga bwanji zinyumba zawo zoterezi ya mapiramidi, anamanga bwanji sangadziwe, sangamange kwawo chifukwa technology, civilization kapena kuchenuka kuchoka pa Africa ba. Ndipo ife anthu akuda amene kudziti kwakuda ife akuda ndi brown, tizindikire lero titsegule maso kuti tikupombonezedwa tikuona ndi maso. Chikhalidwe chimenechi chabwera mwankwiyo ku dziko la Israeli komanso maiko aku Ulaya. Chifukwa kwa nthawi yoyamba munthu wa brown amene iwo amantchula munthu wakuda wakwanitsa kumtenga mzungu wamulowetsa mkhoti nkukampatsamo chipepala choti amangidwe nacho, ija amati warrant of arrest. Nkhani yanga imuitsate mu Africa, tonse mu Africa mutitsate bwino chifukwa ndi imene itatidzutse lero kapena kutigoneka. Munthu wakuda watha kupita ku khoti kukandandaula za mzungu, ndipo mzungu uja wagamula mzungu nzaje kuti inu mumangidwe chifukwa mukupha anthu. Mawu amenewa ochokera ponena kuti dziko la South Africa lidapita ku khoti kukandandaula kuti Israel ikuzunza mtundu wa Chipalestina. Ndipo milandu ija yagamulidwa, yavomerezeka kuti Netanyahu akalowe ku ndende chifukwa ndi chigawenga. Wamkulu wa Hamas nayenso akalowe ku ndende ndi chigawenga. Tikunena pano makalata oti apolisi akapeza amange atuluka kale ku khotiko. Tsona Malawi nkhani yathu ikutikhudza pati yonse. Pali mawu apa amene Netanyahu ayankhula kuti ndechoka pano kungothana ndi Mapalestina ndupita ku Africa. Pamene ife Malawi zitikhudze kuti tikhale otsegula maso chitachitika nchani. Leroli anthu aku Africa tisamve mawu a Netanyahu mopapaza ya tiafufuza mokwano. Netanyahu kudzoti Africa uno ali ndi ufulu palibe dziko limene lili pasi pa utsamunda. Ndi akamata udzati polumutsa kunena bwanji. Nchachidziwika kuti Netanyahu akukonza ndi mayiko akumadzulo akukonza chiwembu kuti adzathane ndi South Africa limene apititsa khoti for achititsa manyazi. Munthu wa brown kwa iwo munthu wakuda waatengera ku khoti nkukamangitsa m'malo mwake afuna athane nawe. Ndiye South Africa ndi dziko la mphamvu kwambiri. South Africa ndi dziko la mphamvu kwambiri limene ngati linga gunyuzidwa limene ndikuti maiko ambiri onse mu SADC mu Africa agunyuzidwa. Nchifukwa chake Netanyahu wanena kuti ndikupita tsopano ku Africa ndikapulumutsa. Sikudzati pulumutsa
koma kudzautsa nkhondo pakati pathu. Ndimafuna zimenezi muzidziwe. Ndiye chaniyankhulitsa izi nchonena kuti dziko lathu lino lili mbali imodzi yosaona kumene tikulowera. Dziko lathu lino lili mbali imodzi yosazindikira nsewu umene tili chifukwa tikamasankha anzathu sitimayang'ana mawa. Tikamasankha anzathu sitimayang'ana kutsogolo. Vuto la dziko lathu ndi limenelo. Ndiye pamene Israeli idzibwera mothandizidwa ndi azungu akumadzulo uku kudzagwetsa South Africa, ayenera kuti apeze pofikiraka adzichokera pamenepo kumapita ku South Africa. Nchachidziwikire ife Amalawi tikhudzidwapo. Ndiye ndimafuna musizindikire izi kuti dziko lathu la Africa lino umphawi ukanapitirira chifukwa choti ndife tokha amene timaperekana mu Africa muno. Tokha timaperekana bwanji? Timafuna tikhale mbali ya mzungu kudana ndi wakuda anzathu. Ndi chifukwa chake chuma cha dziko lathu la Africa lonse sichikwera chifukwa timagulitsana tokha. Ndipo sidakhalepo pamodzi mkumanga chimodzi kuti tiye tigwirane manja tokha anthu ife a brown ife kuti tidzipulumutse tichotse dzino kuti ndife akuda ife ife siakuda. Ndimafuna Malawi timvetse izi kuti dziko la South Africa lapambana pa nkhani yothana ndi mzungu. Ugogodi wache, umbanda wache, uchigawenga wache zadziwika poyera kuti ndi anthu oyipa. Wachita izi ndi mzungu, lero wachita izi ndi munthu wakuda kumpititsa mzungu pa court. Lero li mzungu ali pa nkhondo yoti tinthana naye bwanji munthu wakuda ameneyu kuti adziwe kuti ife ndi apa mwamba iye ngwa pansi. Ndiye kukhala zosadziwika, kukhala zodabwitsa mmene wayankhulira Netanyahu. Ndiye ndimafuna kuti tiyankhule izi. Nchanzeru kwambiri ngati dziko makamaka boma la Malawi lizame mmaganizidwe. Chifukwa dziko lathu lino kuyambira mbiri yathu yakale timakhudzidwa ndi zoyipa sitikhudzana nzabwino. Pamene mayiko amamenyera maufulu awo ife dali kaka kumbuyo ndi boma la tsankho ku South Africa. Zifukwa zake zinezomveka koma sidayang'ani kutsogolo mawa. Kuti kodi kutsogolo kwa Africa adzakhabe ali mpasi pa tsankho. Tikanakhoda aganizo kuti adzamasuka anthu ndi tidzafuna sitikanachita zimene zija. Pa chifukwa ichi lero Amalawi tidziwe unena kuti mzungu akufunitsitsa ndithu ationetse ukuda wathu. Komatu zimene zazikwanitsa ife akudafe tikakhala kuti sidatsegule maso. Dziko lathu la Malawi ku United Nations lakhali kuvotera kuti Israeli ikuchita bwino kukagwetsa kapena kukaombera kapena kukapha mtundu wa Palestina. Dziko la South Africa paselipa lakanena kuti ayiwo ayi ndi mayiko ena ondikana nawo tangokhala tokha amene tikuyira kumbuyo Israeli. Pamenepo tichite mantha, pamenepo tiopepo, pamenepo tidabwe, ndiye tikhalenso maganiza kuti dziko lathu lupita kuti. Fo nchachidziwikire ngati Israeli Netanyahu akubwera kuti adzathane ndi Africa akunenayo ndiye kuti South Africa ndiye kuti adzayenera kuti afikire kwathu kuno. Fo ndiye m'bale wache Amalawi athu akupita kumene kugwira ntchito kumeneko afuna afikire pano. Ndiye funso imene ndikufuna ndikuzera Malawi loti tisamale kuti kodi ubale wathu tikuona tiyendetsa bwanji ndi mayiko amene tinawo pafupi: Mozambique, Zambia, Tanzania, Zimbabwe, South Africa, Botswana, Namibia. Ubale wathu tikuona bwanji fo zitheka tikhoza kulandira Netanyahu dziko muno achite zake za upanduzo ku mayiko ena koma akachoka titsala nawo bwanji abale athu omwe. Pa chifukwa ichi atsogoleri athu a dziko lino amene alipo lero aganize mozama, chifukwa posakhalitsa tidapulumuka pang'onong'ono ndi imfa ya Samuel Machel ku Mozambique. Tidapulumukira pang'onong'ono kwambiri kukadakhala nkhondo mdziko mathumo. Ndiye mphechepenyo mwa njovu sapita kawiri. Zimenezi ndimafuna ndiziyankhule. Kumumva amene mwapereka chikalata chimene chomanga Netanyahu wanena kuti tachita izi pofuna kulidziwitsa dziko
kuti khoti ili sidakhazikitsidwe fo cha anthu aku Africa ayi. Wina aliyense akhoza kuimbira mlandu kuyerekeza kuti George Bush anene kuimbira mlandu pokaononga Iraq. Tony Blair anene kuimbira mlandu pokaononga Iraq. Pokanama kuti ukalowa nkhondo chifukwa kuti zida zopha anthu zampweya. Ndiye anthu aku khoti wayankhula kuti South Africa yachita bwino ndipo ife tikuona kuti Netanyahu ndi munthu woyipa kwambiri. Leroni chiphunzitso cha lero kapena ndi ludzu la lero ndikulitcha Utopian Philosophy Public Lecture. Tikuphunzitsana zoona zenizeni chifukwa timakhala zimene sitili. Timakhulupirira zimene sizoona. Leroli tikhulupirira zimene tili. Ndiye timatchula kuti Utopian Philosophy. Funso lonena kuti kodi chifukwa cha South Africa idatha kutenga ndalama zake ndalama zochepa kupita kupereka kukhoti kuti anthu awa akuononga anzawo ndiye taimbani mlandu. Ena aife tikhoza maganiza kuti South Africa inangochita mtopola. Komatu tingati kuli dziko limene limadziwa ukapolo, utsamunda, komanso kuponderezedwa ndiye dziko la South Africa. Chifukwa tsankho amalidziwa iwo kwambiri. Nchifukwa chake lero safuna wina aliyense akumanizimana kumanazo iwo. Nchifana tenga zawo ndalama kupita nazo ku court kuti tifunsirani kuti kodi chilungamo chikuchitika apa. Ndiye maiko ena akapita ku misonkhano ngati UN ngati Malawi uno amakanena kuti ya Israeli bwino. Chifukwa sitidziwa kuno kuti tsankho limakhala bwanji. Ndipo pamene tikuvotanso kutsogoloko tivotera atsogoleri amene akuyang'ana abale Mozambique, Zambia, Tanzania, Kenya, South Africa, Namibia, ubale ukhale umenewo. Koma amene akumayang'ana IMF ku America, amene akuyang'ana World Bank, amene akuyang'ana maiko akutali, amenewo si atsogoleri oti akuyang'ana kutali kuti dziko lathu lidzakwera atsogoleri. Zimenezo ndifuna Malawi zilowe mmakutu tizindikire ndithu chifukwa kutsogolo kwacheko tidzakhala tikudana ndi South Africa kuposa panopa. Koma South Africa yo ndiye magula chilichonse chimene timalima, chimene timaphika, njiranso ndi imeneyo. Ndiye tidanena onso nkhani iyi ya Israeli atadatimenya tindziwa chifukwa South Africa ndi anzace ambiri. Mozambique ndi nzace, Zimbabwe ndi nzace, Namibia ndi nzace, Botswana ndi nzace, Tanzania ndi nzace. Chifukwa maiko amene wadalandira anthu akumene kuti bwerani mudzakhala kuno pamene mukuzunzika ndi tsankho. Ife tinakana kuti ayi zimene zwa ife anzathu ndi adani anuwo akukuphaniwo. Chikhalidwe ichi Malawi anene kutulukamo. Titulukemo tikhale abale. Chifukwa vuto lathu chuma chikutivuta, ndale zikutivuta, dziko likutivuta, anthu ambiri athu akakhala maiko ena akalandidwa bwanji kumene kupitako. Funso limene wina aliyense adzifunse akalandira bwanji kumeneko. Ndayankhula limene pafupi 15 ndiye ndikupita ku namba 16. Tiphunzire phunziro anthu aku Africa kuti ngatilole Netanyahu alowe ku Africa kuno ali kudzatipatsa ufulu kaya anamuza ndani kuti tili pa ukapolo. Ndiye tiphunzire kuti ndi khalidwe lake limene linaphetsa mtsogoleri wamkulu amene ankafuna masula dziko lonse anthu akudai Muammar Gaddafi chaka cha 2011. Adalipo maiko ena mu Africa mwathu momwemo anakavotera ku United Nations kuti NATO ibwere idzaombere dziko la Libya, idzaononge. Ndi anzathu lero tione mbiri ya Libya tsapati kulibe boma mpaka lero. Manyumba osamana manga Gaddafi, misewu yasana manga Gaddafi inagwetsedwa lero Libya ndi kudzinja kubwinja kaperetero. Si dzikonso mtsogoleri amene ankafuna kupulumutsa Africa uno ndi ndalama za mthumba mwace adatisiya, adaphedwa. Loto limene inalo lopulumutsa Africa yonse ino lalephereka, sili kuthekanso chifukwa cha makhalidwe amaboma ena mu Africa mo osafuna kuyikira kumbuyo Africa nzawo koma ayikire kumbuyo mzungu amene akutipondereza. Izi ndikuyankhula chifukwa mdziko mwathu muno muli akuluakulu IMF achoka ku America atudzaka maboma athuli za amene angatipatsire chuma. Koma atu lero ali momuno asanapite tikumva kuti kwacha yagwa ndi 30%. Ali momuno asanapite mafuta amba kusowa. Chibale chimene cha mtundu wanji. Chibale chanji chonena kuti
mukutisiya mukubwera kudzatipeza m'mavuto mukutisiya su mavuto chibale cha mtundu wanji tikadakhala kuti dziko la Malawi lino lili pa chibale ndi mayiko anzathu achatimati frontline states mavuto ambiri wabwenza akumatidutsa chifukwa mayiko ene bwenza kuti mafuta kumene kulibe dzatengeni kuno tidaphunzirapo chine chake chimene chitika mu 2012 dziko lathu ene libe mafuta athu dalibiretu mafuta koma ndingakuwuzeni izi malemu president Michael Sata adachita chisoni podziwa kuti ndi abale awo ife Amalawi ife uko kuli anyenda kuno kuli anyenda uko kuli abanda kuno kuli abanda uko kuli ajuma kuno kuli ajuma ndiye munthu mongwaje munthu ni mphache koma akadayang'ana kuti mbiri yathu ndi mtundu wanji Michael Sata sakadathandiza mafuta oti tililire maliro amalemu bingu wa mtalika chifukwa dziko mwathu mulema mafuta ndi atsogoleri athu amene mulipo simumaphunzirapo phunziro pa chilichonse mumafuna zanuzo ziyendebe Malawi tikune tintembenuze akhale mbali modzi yoyang'ana chibale cha mu Africa muno uja timati pan-Africanism nthawi ino Malawi uno tinchotse akhale mbali modzi ya pan-Africanism wa frontline states mayiko onena kuti amagwirana manja osati pakati pa mkangano wa Africa ukapeze kuti ndi azungu kuseri kuchipinda zimenezo zitipatsa mavuto kutsogoloko dziko lathu lino ndiling'ono kwambiri pachuma pachitetezo pazakudya ndiling'ono timango chuka ndi kuchuluka kwa anthu koma pachilichonse ndife olephera ndipo wina kuti adzatigwire mtima kutilimbira mtima mwa abale athuwa sitidzakhala masiku awiri atatu ndiye tisamale pakati pa ubale umene tikuchita pakati pa dziko lathu ndi Israeli poyang'ana mmene mapo athu alili uku kuli Mozambique uku kuli Zambia uku kuli Tanzania uku kuli Zimbabwe uku kuli Botswana uku kuli Namibia anthu ndi amodzi anzathu chifukwa mbiri yawo ndi imodzi kumenya nawo nkhondo kwawo amenyera mmodzi ife ndamene tikhala patoka mpaka liti lero chuma ndi chikutivutachi munthu amene unkhulupirira nzunguyo sakutipatsa chilichonse akudzati nzunza chotsani antchito musawapatsa ndalama zambiri antchito makampani mugulitse nzungu amene kodi mukamandiuza ndigulitse makampani anga nanga anthu anga akagwira ntchito kuti mukandiuza ndachotse ntchito anthuwo nanga adzidiyo chokera pati vuto la kwathu kuna madokotala athu amene makhala nawo alibe funso lomfunsa nzungu zimenezo chifukwa anapatsa digiri ndi nzunguyo ndi amulemekeze mayiko anzathuwa amathaonera kuti zimenezo ayi kunoko ndimafuna tiyang'ane pamene mozama pachifukwa lero chaichi timafuna tipemphe kuti kodi sitingayiuza amwe futipitani kodi sitingakwanitse kuwauza azungu kuti ife titsala kunokotoka tikadayamba chonchi ife a revolution tikuti ife utopian philosophy tikuti timafuna tapemphe anthu awa amene atchule panowa ndi mabilionera mdziko mwathu mu Africa muno ndi mabilionera olemera kwambiri number 1 ku Nigeria kuli Aliko Dangote tikupempheni a Dangote kumene muliko number 2 ku Igupto kuli ana Sefu Sawiris tikupempheni a Sawiris kumene muliko number 3 pale Mike Adenuga ku Nigeria kumeneko tikupempheni mumve number 4 kuli Abudu Samadi Labiu ku Igupto ku number 5 kuli Anafibu Sawiris ku Igupto konko number 6 kuli Mohamed Mansour ku Morocco number 7 kuli Mr. Patrice Mutsipe ku South Africa number 8 kuli Isad Librandi banja la thunthu lolemera mabilionera ku Morocco kumeneko number 9 kuli Mohamed Dewigi ku Morocco kumeneko number 10 kuli Mr. Strive Masiwa pa Zimbabwe bomba number 11 kuli Azizi Akanoch family ku Igupto kumeneko ngati ku Morocco number 12 pale Ottoman Benjelon family ku Morocco kumweko number 13 kuli Yosef Mansour kandi ku Tanzania kumeneko kapena ku Igupto konko number 14 pale Yasin Masoud mabilionera atu mu Africa mo number 15 kuli Femi Otedola ife timaona ngati kuti pakuti loto la Gaddafi lidawonongeka chifukwa cha kuphedwa kwache ndi azungu omwewa amene kwaika mphapa lerowa ino anthu olemera inu takhala ni pansi mukhazikitse banki imodzi
banki imene muitchule Africa Future Bank. Ndipo ngati mukuopa kuti IMF akutsekerani, ndiye pali mwayitu chifukwa maiko akummawa uku ndi kumadzulo ndi mu Africa muno, Brazil, Russia, India, China ndi dziko lathu la mu Africa muno, South Africa, akhazikitsa ndondomeko ya limodzi akuti BRICS. Ndipo akukhazikitsa ndalama ya anthu amenewa afuna akhazikitse njira ya upangira malonda. Inuyo banki yanuyo muichite ikhale yoma ikhala pansi pa BRICS. Ndiye mawa mkudzawo za IMF kuti ayi ndi malamulo anu oti tidzichotsa ntchito aja, ndi malamulo oti tidzigulitsa makampani aboma aja, ndi malamulo anu onena kuti tidzitsitsa mphamvu ya ndalama aja, pitani mu Africa mwathu motiliazo. Timapempha anthu amene tikutchulani apano ngati mungamve, mukhale pansi. Mukhale pansi, mukhazikitse banki ya muno mu Africa. Tidzikongozana tokha. Ndipo simungafunse chikuchongola dzanja chachikulu chifukwa ndalama zanu zili mu Africa muno, akatukuka Africa muno mukondwa, maprofiti nga mu Africa muno kuposa ndi pano pamene Africa yense ndalama zonse akutitsira ku America, akutitsira ku Ulaya. Zimene mafuna ndiyankhule ngati tifuna timasuke mu nsinga za IMF. Iyi ni njira imodzi yokhayo imene loto la Africa la mtundu wa brown uwu lingafike pamene lingakwaniritsa loto la Gaddafi, ndipo mzimu wace wa Gaddafi ukhoza kuusa mu mtendere. Chifukwa cholinga chake chachitika, amalawi akani anthu amu Africa apulumuka. Banki yomwe ikhoza kukhala chiyambi kapena kuti nekuti maziko obweretsera ndalama imodzi mu Africa muno kutsogolo kwacheko. Ikhoza kukhala njira imodzi yokhazikitsa asilikali a company imodzi, Africa Defense Force, ndipo yomwe ikhoza kubweretsa banki imodzi pa dziko la mu Africa muno ya Central Bank. Kumapeto kwacheko sikudzakhala kovuta tidzatsegule ija amati United States of Africa, koma munjira yonena kuti Federal African States. Tikadzatero mzungu adzasowa polowera. Tikadzatero mzungu watuluka ndi Africa adza mfumu wace tsopano Africa adzatenge, chifukwa pa chilengedwe cha Mulungu oyamba ni munthu wa Africa, Yesu Kristu Africa. Ndiye kuti Bible lonse lija ndi anthu akuda, anthu anangodzatipinda kuti tipusi tidzilambira zonse ne kulambira kuti ndamiza nthawi zonse. Lero akamatiuza kuna kuti oyayi tayang'anani pamene panali ujeni tijani phwando la Pasaka la Yesu Kristu panali benzimayi. Zona tachenti yang'ane pamene panali benzimayi. Nzimayi analipo. Polemba Bible ndi mzungu anena kuti ya Yesu Kristu ophunzira kana amuna okhaokha. Kumukana nzimayi kuti alibe ntchito. Pamene tikati yang'anitsitse bwino padali nzimayi pamenepo. Ndipo nzimayi ameneyo ndi amene nditsata pangitsa kuti Yesu Kristu ntchito yakayiyendetse bwino. Lero nzimayi sitimamwika pa mtima chichosanga chile nzimayi nchoipa kupombonezedwa ndi mzungu. Mu Africa muno number 21 tindi azungu, anthu a pink awa amene anakhazikika muno, amene ngokhazika muno atafuna nawonso kuti ayi feza chizungu chitike ukoti abadwe mu Africa muno nafe tipitiriza nawo. Zikanatheka potani kuli anthu awa. Ku South Africa kuli John Rupert, ku South Africa kumweko kuli Nicky Oppenheimer, ku South Africa kumweko kuli Koos Becker, South Africa kumweko kuli Christopher Wyss, ndipo kuli mzunguso amati Michel Lelouch. Azungu amene wangataka kudzumva kuti Africa unotikanakweza, Africa unotikhale ndege zoti zitha kuuluka muno, ose ndege opita ku Nigeria uchoka ku South Africa yambe afika ku Europe kaya ku Italy ndiye dzikabwera ku Nigeria. Ayi ichoka ku South Africa kafika ku Nigeria, ichoka ku Malawi kafika ku Igbuto, ichoka ku Ghana itakwera ku Kenya, ichoka ku Mozambique kafika ku South Africa. Nzotheka pokapo azungu amene ndo kutchula nino mutagwirizana ndi azungu ena anthu akuda ndi atchula aja a brown aja. Mupange chibanki chachikulu mu Africa muno, tisiye kupempha, tisiye kunzunzidwa kuti wina walakwa kwaphulitsa anthu ache kuja akwana anthu funa ndikaphulitsa ku South Africa chifukwa choti anakupititsa khoti kuti one moti yang'anira kuti yang'anira kupusa. Number
22 pokapoka chuma cha Africa chitadzamba kukhala ndi mphamvu pamene mzungu adzalipatsa ulemu. Pokapoka pamene chuma cha Africa chitadzakhala ndi mphamvu pamene mzungu adzapereka ulemu ku Africa kuno, ndipo umphawi udzatha. Number 23, dera lino la Africa likuyenera kutsutsana ndi asilikali amatenga boma. Zoonadi sizovomerezeka, koma timafuna tiyankhule izi. Alipo asilikali ena amene akutenga boma podziwa kuti atsogoleri athuwa ndi mahule a azungu. Alipo ena amene amalanda boma chifukwa ndi mahule a azungu. Ndi alipo asilikali ena amatenga boma pofuna kuti apatse anthu awo ufulu. Chitsanzo, dziko la Niger, dziko la Burkina Faso, dziko la Mali. Atsogoleri atatu amenewa adaona kuti atsogoleri amenewa ni mahule a azungu, manga France. Ndiye France yakhala kutenga chuma chambiri mayiko amenewa anthu kumasauka mdziko. Mpamene anyamata ane kuti atilande boma. Ndiye kulanda boma ngati kumeneko sikoletsedwa ngati kupulumutsa dziko, nzika za dziko. Ife timafati yankhule apo. Bungwe la African Union, bungwe la ECOWAS, bungwe la East Africa Community ndi bungwe la SADC. Nthawi ino nkofuna mutumiza asilikali akathandize kuteteza mtsogoleri wa Burkina Faso Ibrahim Traoré, akathandiza kuteteza mtsogoleri wa Niger wa asilikali, akathandiza kuteteza mtsogoleri wa Mali, akathandiza kuteteza mtsogoleri wa Gabon. Chifukwa Mafaransa azungu amene apinkiwa akukonzeka zoti amuphe munthu amene. Ndiye ku Africa kuno titsikana kuti mbiri isamadzibwereza. Tikuyankhula pano za kubwereza kwa mbiri ya Gaddafi. Tiloleso kuti nkhani mbiri ya ku Burkina Faso ibwerezedwenso. Chifukwa tisayiwale 1987 kudaphedwa mnyamata wina kumeneko msilikali Isidore Thomas Sankara. Chifukwa choti mzungu sanafuna kugonjetsa kuti munthu wakuda. Ndiye lero timafati tsegule maso tonse. Mzungu amafuna boma limene lidzipondereza anthu ache, lidzizunza anthu ache amene ndi amalika kuphapa ndi amazotenga ndege ya haya mbwere kuno, mudzagona ku hotelo, koma kwa uko anthu akuzunzika. Ndi asilikali wanena kuti ife tiyang'ane anthu athu muno. Chitsanzo, Ibrahim Traoré zaka zitatu zokha, zaka zitatu dziko la tembenukiratu chuma chabwera ndipo mabukinabe nzika za kumene zikumva kukoma. Zimenezi ndiye tizifunsa kuti tsopano kwathu kuno zaka 4 timva kukoma liti. Ndalama ikungogwetsedwa abe kusowa kwa mafuta yakhali chikhalidwe kuti mwezi ukati miezi 6 ikati mafuta osasowa madabo kuti zatani apo. Chifukwa nchikhalidwe chime chilipo, koma ndi mzungu pati nthawi zonse amalawi tisegule maso. Titsegule maso. Zisankho number 27. Zisankho zimene tikuti democratic elections. Zambiri zimakhala zobedwa. Chifukwa mzungu amayikira kumbuyo pamenepo kuti awasachoke kuti tidzagwiritsa ntchito ngati hule wathu. Ndiye mudzapa zisankho zachitika koma uzabedwa. Azungu akuti azayenda bwino zimenezo. Ndiye pena msilikali akalanda siku lakwika tabombeka nayankho choncho makudita enawa ngofunika azichitika chifukwa Africa uno agonongeka. Ndiye ifenso autoben philosophy tikutera kwemwala pe kumeneko ku revolution. Ndi mafuna ndiyankhule kuti atsogoleri athu ophunzira kwambiriwa mbiri yakudza kuno bwino. Bungwe la IMF ndi World Bank idayambitsidwa ndi kampani ya Bretton Woods. Anthu amene amafuna kupanga phindu. Anthu amene amafuna kupanga phindu chinachitika nchani kumapeto kwacho sadapeze yankho iliyonse. Ndi akubwera ku Africa kuno kumene tikulephereka kuti tikwere pachuma. Nanga si munthu wa business akubwera kuno kuti adzapinduleko. Izi ndikuyankhula chifukwa dziko lathu lino mufuna mudziwa Malawi. Dziko lathu lino mmene akuti kunzunzikira mu dziko muno achakwera akapita kunja sakunzunzika. Akauza kuti boma mukuyendetsa bwino, bora mukatsitse ndalamayo, zinthu zikwere, anthu anu anzunzike, ndiye kuti you are good leader, ndi president wabwino iweyo. Koma dziko anthu akulira. Ndipo azungu alipo mwathu muno wa BBC, Al Jazeera,
ena mapiscopu saku America ku Britain ali muno ndipo akuona choonadi akumapanga ripoti kuti umphawi ndiye kuyenda bwino. Koma World Bank ndi Africa Bank kani World Bank ndi IMF sanganene kuti umphawi taumva. Koma amaze kutuzani kuti 4 years zapitazi umphawi nalo Japan wakwera kwambiri. Koma mumwikirabe mbuyo munthu amene mufuna tani. Leloli tidziwe kuti IMF ikukakamizwa boma kuti tsitsa ndalama kachingena kutoka pa 44 paja kutoka pa 24% paja lero afuna atsitsenso 30%. Ndathala ndi Africaans tsopano ndibwere kumudzi ndiyankhule ndi Amalawi. Amalawi nthambi zathu zachilungamo m'dziko mwathu muno sizikuyenda. Nthambi zathu zachilungamo m'dziko mwathu muno sizikuyenda ngakhale pang'ono. Nthambi zathu za m'dziko mwathu muno sizikuyenda zili kamwa poka. Koma malamulo ali m'manja mwa anthu amphamvu. Anthu amphamvu ndi kuti andale oweruzawo ndi mphamvu zili m'manja mwawo. Koma malamulo sakugwira ntchito. Chilungamo kulibe. Izi likuyankhula chifukwa chani? Dzana ngapena dzulo kakomiti kaku nyumba ya malamulo ka parliament kajamati justice committee katulutsa report lawo lonena kuti iwo avomereza kuti boma lachita bwino kuyimitsa mulandu wa Saulos Chilima. Ndimafuna kuti tsate bwino tonse apa. Choyambirira boma ndimene kuti mulandu wa Chilima tikuchotsapo tikuthetsa. Makhoti anadzabwera dzana kuti ifeyo ngati mwatero ndi basa chotsa milandu ija. Lero parliament ikukanenanso kuti ife tavomereza mulandu uchoke. Chilungamo chimenecho. Chimenecho nchilungamo popanda kabungu kena nakuti munthu uyu munangwira munammanga ndiye mukuti muchotsa mulandu ifo chani. Ife tufuna mulandu upitirire. Palibe. Makhoti sanafuse komanso parliament yangogwirizana nazo. Tsopano ndimafuna ndikuuze kuti pamene ndikulera kuti dziko lathu silitsata malamulo mpaka mpamenepo limatsata mphamvu. Makhoti sanganene zili zonse chifukwa boma lilipoli adakhazikitsa makhoti. Parliament singadzudzule chilichonse nkhale pang'ono chifukwa akudziwa kuti boma ili ndi iwo ajaphwanya malamulo kuyambira dzuloli. Ndiye sangayambe kutokosana dzala okha chifukwa zivumbuluka tsopano zonena kuti waja akhala pa mpando pophwanya malamulo. Ndiye parliament yavomereza, khoti yavomereza, boma ndimene aganiza. Tonsefe anthufe tichikhalire. Ndiye funso loti kodi kwanuko aphungu anabwera kudzakufunsani kuti uko boma laikotsa mlandu umene mukudziwa bwino wakatangale dziko muno. Ndiye akutipatsa ife ngati komiti tikati bwanji aphungu anakafunsa kwanuko sanafunsa. Koma iwo ukhangoganiza kuti tentivomereze. Izi zikupereka chiopsezo cha mawa Malawi. Motani number 15. Funso lalikulu lonena kuti pachitika chilungamo pamenepa. Boma ndi zifukwa zake za ndale lanena kuti yankhani tingoyithetsa. Khoti ilibe chifukwa cha ndale, ilo chifukwa chake nchilungamo. Lavomera kuti palibe kanthu. Nyumba ya malamulo imayimira anthu kumudziko yanena kuti ifenso tavomereza. Songeza ndi magulu atatu onsewa akupanga zigazo zawo mwandale. Potani Malawi. Ndimafuna mudziwe izi. Ife chipani chathu cha MLP timafuna tiafunse makhoti. Komanso tifunse ku nthambi ya asilikali kuti kodi kulibe asilikali m'dziko muno amene ali kundende amene amangidwapo. Kapena ku asilikali kumakhala ndende yawo, kumakhala ku chipatala chawo, kumakhala zawo konko. Kodi ku ndende ya asilikali kulibe asilikali amene ali mundende kuti anaphwanya lamulo. Izi tikufunsa chifukwa chimene chapangitsira boma kuti mlandu ausiye akuti chifukwa choti nkhani zili kumene kuzokhudza ku asilikali. Khala ngati kuti ku asilikali palibe angamangidwepo. Akuti zokhudza chitetezo cha dziko. Khala ngati kuti pa chitetezo cha dziko pa alipo wina amene amafuna kugwetsa dziko, kapena amafuna kuulula sisi za dziko, pa chifukwa icho milandu ingothetsedwa pamenepo. Ndiye ife timafuna tifunse mawu awa.
kodi ku sirikali kulibe ndende ya sirikali olakwa? Funso lachiwiri, kodi akamanena kuti chitetezo cha dziko ndi chiyani? Kuopseza kwa chitetezo cha dziko nkotani? Kodi munthu mutalowa nkhondo kuti dziko la Mozambique kala Zambia kala Tanzania likutilowa wailesi sidzaulula kuti Malawi uku kumanje uku kapena kumwanza uku kapena kunchinji uko olo kusongwe uko asilikali alowa Tanzania akutimenya sadzanena wailesi sidzanena yankho ndiyo tadzanena kuti Malawi adziwe. Tsopano chimene akuti apa nkhani singaulike foti ndi nkhani yokhudza chitetezo cha dziko mpati 20 million anthu sitingakhale dzidempete za anthu 20 million sitingakhale anthu opusa. Nchifukwa chake feti kuti tilowe mbomamu tikasintha malamulo section 91 subsection 1 ndi 2 tikachotsepo fa nkhani yonse ili pamenepo osati zinamizana zoti chitetezo cha dziko kulibe. Asalosiye manandi ya ndalama kazuni sata kuti alandire contract yopereka business ku sirikali za poyera za bambambanda chitetezo cha dziko chili pati koma nkhani ndiyo anasainayo ndi mtsogoleri wa dziko kundi mphaje ndiye nkhani kakatuluka kuti mtsogoleri wa dziko ndi mphaje amasaina zimene zizosayenera ndiye akandi adziphuphu pakhala palibe boma ndiye chitetezo cha dzikoto. Songa kuti president akhoza kupititsa ku nkhondo ife nkungokalowa chifukwa chitetezo cha dziko. President akhoza kala wakuba ife nkuvomereza kuti chitetezo cha dziko. Koma ife timafuna kuti malamulo a dziko adzitsatidwa. Mulandu wacha achilimawo unene udziwike. Ngati achilima ali ndi uzokanena kuti anachita kutumidwa akaulule dziko lidziwe. Sikuti dziko litadziwa ndiye kuti ka president zikwakhudza ndiye kuti ife tingane kuti basi chokati tindelabe kuti ntidikire. Pakuti malamulo amakano simungapita khoti. Tidikira mpaka mlandu wanu uteremu yanu iti ikatha ndiye mudzapita khoti mukayaka nkhani imene. Koma sitingathethe nkhani chifukwa cha munthu mmodzi kapena awiri. Tidziwe kuti ndalama zimene zinabedwazi ana andira achilimazi zikanatsogula mankhwala mzipatala mpaka dakauti sipanachitika tangala ameneyo. Dziko lathu ndi chilungamo chidakagona sichikuyendaso. Dziko lathu ndi chilungamo sichikuyenda chidakagona. Ndiye mafuna mudziweza Malawi kuti pakuti chilungamo chagona boma likugwiritsa ntchito mphamvu sili kuti ligwiritsanso ntchito malamulo umphawi sutha chitetezo chichepa ufulu supezeka komanso kuzunzika kukula pa dziko pano. Ndiye mwamva nonse kuti boma latumiza anyamata kuti kupita South Africa akafunefune munthu mmodzi. Munthu ameneyo akuti anagwira kale kuona kuti anagwira olakwika ndiye pano akamfuna ku South Africa. Ndalamazo kuona nganditi mungagwira munthu mmodzi mukundikumbutsa zimene anandipanga a DPP ndi abagire muluzi kutumiza anthu 2004 anthu 18 kudzandigwira ndibe ni mfuti yomwe ku Namibia. Chifukwa chani zimene nkankhula ine ndikubera kwa mafusango kuti uku gwanda chakwamba wabwine masango inu mabera bwanyi mukupha anthu kuchilobwe. Abengu ndi abagire muluzi anatumiza asilikali awo kudzandimanga ku Namibia uko. Lelonso achagwera tumiza anyamata awo akamange munthu mmodzi kung'ono ngandalama kuti mungamange munthu amene akungoyankhula. Dziko lathu chilungamo chinakagona kulibe mphamvu zimene zikulamulira. Ndiye ndimafuna ndikuwuzeni kuti dziko limene mphamvu zimalamulira boma lake silimakhalitsa Malawi. Boma lake silimakhalitsa nkhale pang'ono chifukwa chani ndikuwuza. Malamulo a dziko lathu anaphwanyidwa thaya mene boma la DPP tali pampando. Anthu anaphwanya dala malamulo, anthu anasokoneza dala malamulo chifukwa adanyansidwa ndi zochita za mphamvu za DPP. Ndipo ngati DPP mulipo apa mumve kuti kodi chimene chinapangitsa dziko lisokonekere nchani ndi ukali wanu pa chizungu amati executive arrogance kapena kuti executive arrogance. Kunyada kwa ndi kudzikonda kumene mmachita mwapangitsa chilungamo chithawe lero tidzitsata zimene tikuona leronso. Leronso achakwera upanghaso zomwezo koma makhoti ndi chilungamo sichituluka chifukwa akhoti walero ali manyazi. Tikayankhulanso apa ndiye tionekana anthu opusa.
bungwe la Kosimadia lidafotokoza kuti ya chisankho chitika pa May. Akuluakulu ena boma akufunsa kuti munali kuti imezo ndizo samveka ya ngati makoti anayankhula anthu anzeru amenewo. Koma ngakhale mukuti achedwa koma si chilungamo chimene akuyankhula aku diaspora, si chilungamo. Dziko lathu ili lasiya kutsata chilungamo ndi malamulo likutsata mphamvu za anthu. Komanso osunga malamulo nga manyazi avala nkhope ya manyazi chifukwa cha zimene anapanga pa 2020. Adapanga chani kuti pa 2020? Makoti anati mdziko mwathu muno chisankho ichi chabedwa sichinaende bwino ndi tipangenso. Akoti omwe nkunena kuti pamene mudzikapanganso koma mukapange ndondomeko za 50+1. Pamene nkale lonse 50+1 kulalibe. Timaendera first past the post. Wapambana ndiye mwe. Koma makoti anasintha. Ndifuna titsate kuti dziko lathu chilungamo chinathawa. Timachita zinthu poyang'ana nkhope yauti. Makoti adaphwanya malamulo awo omwe kunena kuti chisankho chalakwika ndiye tipangenso. Mupangenso. Popanga ponso akuti number 1. Masankhidwe akhala 50+1. Koma ovota akhala omwe anavota 2019 yachi. Then my friend ndifunsa malawi ndikuuzeni tanthauzo la 50+1. Tanthauzo la 50+1 limati ngati manhayi manager. Chisankho chija UDM MCP People's Party amene ima wokha akayimebe okha choncho. DPP ndi UDF amene ima awiri ayimebe amene ayimiramo. Ndifuna mumvetse. Zina sizolira kwa lenga skulu ya ndizongofuna kuwamvetsetsa. Ngati khoti lana kuti tibwerezenso ndiye kuti chisankho chikanachitika mmene chitika 2019. Aliyense ayime ekha. Ndi apa ntekidzukira apita muthaga mawina 1.9. Achagwera mawina 1.7. Achilima mawina 1 million. Atupera muuza mawina 200,000. Ndiye pamene pampepa kanabwera kuti palibe amene wapambana 50+1. Ndiye tipangane chisankho cha chibwereza chofuna tiyang'ane 50+1. Pamene anthu amafuna tsopano ma coalition. Koma ndingakuze ndi dziko la Malawi makhoti athu ananena kuti chitani ma coalition pakali pa. UDM ndi ma Congress Party okayima chisankho chobwereza koma zinthu zipani zoti zabwera mwatsopano sizinali choncho chisankho china chichi. Izi ndikuyankhula chifukwa tifa ifeyo akubwera ana athu asadzakumane ndi zibwana izizo ya. Timwalira ifeyo mbado uno kubwera mbado wina asamadzakumana ndi izi. Abagiri muuza ananena kuti ndachihana kuti tifuna matipati abwere kuti ana athu adzakhale omasuka kuyankhula. Adzakhala omasuka kusonkhana. Adzatokhala nzipani zawo. Zinapangisa kuti kukhale abagiri muuziwo president wa dziko. Zinakhaza Bingo Mutali kukhala president wa dziko. A Joyce Banda apita Mutali leo adi achakwerawo. Chifukwa cha mawu amene ankhula muluzi ndi achihana amafuna kuti president asakale omwe aya mmodzi ya. Lero ifenso tikuyankhula izi kuti tidzitsata malamulo tisatsate mphamvu. Makhoti athu anatipinda chifukwa akananena kuti mmene mukatsata 50+1 50+1 achitika chisankho cha 2020 chikatha. Chifukwa tikubwereza tikaone kuti wina ndani osawina ndani zopanda Tipex. Ndiye kuti apita Muthaga ndi UDF akanapita okha. Achakwera akanapita okha. Achilima akanapita okha. A Joyce Banda akanapita okha. Ndiye pamenepo pakanapezeka tsopano kuti wawina number 1 ndani. Ndiye akanakapita Muthalika akanafunafuna partner wawo wina. Kada khala chakwera akanafunafuna partner wawo. Pamenepo makhano magwirizigwirizana kuti metu kalowa ndi inu tikawapangitsana kuti muwine ndiye tigawana bwanji mphamvu apa. Tidzayendetsa bwanji boma chifukwa ndi manifesto athu apa. Koma makhoti analolera kuti chisankho chobwereza okavoteredwa akakhala osiyana. Chilungamo chimenecho si chilungamo. Si chilungamo Malawi pamene patiphunzira nditu si chilungamo. Pomalisa achakwera posakalitsana ku msonkhano ndi BICC kumene amayankhulana kuti pasabwezeke wina omayankhula kuti abweranso mboma chifukwa ife tikupanga tikukonza zimene anaononga iwo. Ndiye ife timafanira kufunsa mafunso ochepa okha kuti mukati mukonza zimene
anaononga DPP ati ndiziti chifukwa kuti DPP choke tinkaidzuzula kuti ndi ankhanza nangano achakwera mwathetha nkhanza kuchira kulilongwe kuja sinkhanza zimenezi kumponera kuja sinkhanza zimenezi achimwendo banda kubaya kuti ya dziko lino la ufulu koma iwo mwawo ndi amene akulolera kuti polisi samange anthu amene opanga izi chifukwa ndi amphamvu ngakuchipani kwawo akanakhazi mani zotsutsa akanamangidwa kale ndiye mboma dziko mathumo ndi anthu awothwa kuwiri uko amakankhula zina koma akapita kuseriko akakamiza anthu likapangenezi uchiweka chipongwe tidadzudzula DPP chifukwa chakusankhana mitundu kukondera kodi achakwera amisa zakukondera achakwera amisa kusankhana mitundu apita Mutharika anawo sanakhale mboma achakwera anawo ali mboma apita Mutharika sadangotenga nduna 18 za Chiromwe achakwera atenga nduna 18 za Chichewa ndiye akonza zinthu pamene tidadzudzula DPP chifukwa chakubwereka kwambiri kuti ngongole ndi yaikulu pa 3.16 trillion ndi akongola kwambiri kuti achakwera athesa zimenezo yawo ngongole yafika 10 trillion okha amene zaka 4 ingoti zaka zitatu 10 trillion kwapo sapita Mutharika tinkana ndaula kuti Katangale wakula mboma DPP kuti apita achakwera athesa Katangale kuti mpaka vice president wawo kukhudzidwa nkuchira onkhululukira lero kwaona apita Mutharika akubwera kuti ndilo waso mboma inu aboma mwene kukhala opanda mawu chifukwa mwapatsa mawu achakwera apita Mutharika ndi inu yozochita zanuzi koma tikatera siti kuti amalawi pokavotera tikavotere kuchoka mmavuto kagwaso mmavuto ayi siti kuchoka pali mulichero tikagwe mbeseni ayi nthawi ino tiyang'aneza tsopano chifukwa pamene anthu mubwera kwa mkazi anu wakale ndiye kuti akazi atha dzikomo ngati mkazi wanyuwani munamfunayo akuchita naye zoposa mkazi wanu wakale sizikuoneka zombwere ku mavuto anu wakale chifukwa choti mukupeza mavuto anyuwani akazi watha ndiye mwamba kuti zibani zikubwera zanyuwani zatsopano tatiye ntiamvere kuti mfundo zawo nzanja timamvera programu ina lero chipani chatsuwa chikubwera kuti ya chifuna umadza nena kuti ngati muli lawyer mukakhale minister of justice ngati muli economist mukakhale minister of finance nawonso maprojekti amenewo zili ndini kusankha koma wasabwera kumavuto muli chero ndi mukani kuti muchiwayo chokazingira ndi flying pan timodzimodzi moto basi zonse mapita pa moto tikhale tikuganiza tinadzudzula apita Mutharika ononga chuma kuti mpaka ndalama 2000 achakwera akonza chuma pamene apangitsa 5000 imodzi tinadzudzula DPP kuti akuononga ndalama kwambiri akamapita kunja amatenga mudzi wa thunthu kuyenda nawo ndege kuyunga achakwera akuyenda ndi midzi ngati masiku ano ndiye lero akamabwera apita Mutharika inu musakhale ndi mawu chifukwa mwalephera apita Mutharika ali nzonena inu mulibe zonena mukamanena kuti fati konze zinthu mmene amunena kuti konze zinthu pamene pakuoneka kuti pakusinthikati koma tsoka ndilo mukuonongano zinthu ndi inu kuposa ajawo chifukwa aja sanakongole 10 trillion aja sanakhazikitsa 5000 ya ndalama imodzi aja mitengo sinakwere imene yakwererawo akanakhala ali mboma mwina mitengo kanakhala ili hafu kukwera kwache koma inu mwanyanya mwaonjeza pachifukwa icho timafati yankhule mawu a Malawi zili mmanja mwathu mwa ovota sizili mmanja mwa anthu amakhoti sizili mmanja mwa polisi sizili mmanja mwa asilikali sizili mmanja mwa boma chifukwa akhoti ali mmanyazi avala nkhope manyazi lero chifukwa cha zimene anapanga kuti sokonezera dziko boma ili likuchita manyazi chifukwa zimene ankhula silinachite nyumba ya malamulo ndiye iyo singayankhule chifukwa ifuna itibere chaka china tidzapatsabe ndalama ndiye konse kumene mayembekeze kuti kungathandize kulibeko yankho ndi imodzi yokha mkwiyo wanu ukhale woti tisaonenso izizo chisankho chikabwera tikayang'ane anyuwani atsopano anatero Evans Mereka atsopano koma atsopano osangoti aliyense mukambe mwamva kuti kodi awa mwayang'ane m'maso zakuyankhula awa zanga zikwanitsa kodi akuyankhula zinzoyeneradi
zimakuyankhulo zingachitike. Zitachitika zikho zosintha dzikoli, mayankho ndi anu, mukakhala ndi mayankho ndiye pokalowa mkachipinda kaja kavoteni mwanzeru mosintha kaganizidwe. Kupanda kutero dziko lathu ili lili mavuto, silidzaona mtendere. Munali ndine Bantu Sanders Juma, mukale dziko lopambana. Ambiri mayankho zambiri apa akuti who had sent South Africa to sue Israel to ICC, poor timing a Joseph Ndumbo amenewo. Ena aso anena kuti yani kusatsatira anthu ankatsatira pano zikulephereka, akuti anthu ambiri ankatsatira koma nthawi imeneyi anthu amatsatira chifukwa choti timathana ndi boma linalija. Lero boma la nyuwani labwera likulepheranso, anthu anataya chikhulupiriro, koma sitingasiye bora tikudzoti kuyankha choona. Zimene zimafati yankhule koma petu kwake kuli ande wiradi akuti apo pokha ukunena zoona wa Muvi ziko mkwambiri. Mukhale dziko lopambana, Mulungu adalitse dziko lokongolali, adalitsa Malawi nonsenu kuti pamene tikuphika Malawi watsopano mudzakhalepo mboni. Koma ndimafuna kutsimikizirani chaka cha masankho chikabwera tikaone nkhope ina ku State House. Tikaone nkhope ina ku State House ndiye kuti tikuona mafumu ali nyumba yawo zalero zagwalero zonena kuti mlandu achili makhululukidwa. Unayenera kuti mena maphungu anena madzalafuno awo afo madzalafuno amene akanapititsanso kuzomba ku nyumba ya Senate. Mafumu akati chani ndipo ndikutsimikizana Malawi mafumu sakanavomera. Nkhala nawo pcheza achire chimundu panda kuti tikuchotsani mafumu. Ife mafumu wa ife boma athu tikakhazikitsa sangachotsedwe ndiwo andale adzichotsana okhaokha kumeneko ku Senate iko. Adzilumbitsana okhaokha kumeneko ku Senate iko. Unduna ulibe nthawi yoyang'ana mafumu. Mafumu adzakhala ndi mphamvu zawo okha baokha. Ndiye mukavotere Muvi kuti mafumu akhale ndi mphamvu. Kuti zochitika ku ndalezi zizipita kaya kumeneko ndi adzikazibweza kuti izi zachibwana izi. Mukunkhulukira munthu wakuba chifukwa chani? Mukunkhulukira munthu wabera dziko chifukwa chani? Ngati mufati nkhulukire Sata abwere kuno ku nyumba ya mafumu, Chilima abwere ku nyumba ya mafumu kuno ti afusi. Ndiye Chilima atiuza ana mtuma ndani, ndiye ife mafumu tiauza anthu athu kuti awalakwitsa pakuti. Awalakwitsa pakuti. Boma limene number 7 kudzera ku Muvi Wachilungamo. Situchita zachibwana ya. Manifesto yathu ndiyomveka ndipo imene ingasinthe dziko kulibenso ina ya. Mukhale dziko lopambana. Ziko. Fellow citizens, today on the 22nd May 2022, on Wednesday, we have brought you a new voice. We are calling it Continental Voice for All Africans. We have included Africa because the issues that we are bringing today is to do with utopian philosophy public lecture. And utopian philosophy is a continental philosophy that all Africans must adhere to, must live with and adopt. Traditional culture of MRP in the revolution, we believe in unity in our diversity. So we start. Greetings. Monile monile, muli uli, mauli, matandala uli. Mwachoma bwanji, tusindile uli, tuswelele uli. Mwadogera tani, moni, muli bwanji, mosaliwa. In the diaspora, let me greet you all in all the languages: French, Portuguese, Zulu, Shona, Swahili, Latini, English. You are greeted. Today, the Revolutionary Voice is not only targeting Malawi and Malawians, it is a continental voice for all Africans. Last voice of the revolution 5 days ago, we deplored the economic ideologies of the international institutions of IMF and World Bank as being of doom and catastrophic.
Number 1. Reports reaching this office say fuel stations in Malawi are beginning to be dry, and there are some filling stations where there are queues of vehicles in the capital of Lilongwe mainly. Number 2. Listening to the speech of Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu, where he said after destroying Palestine, he is coming to Africa to liberate the people of Africa, the question comes to Africans. Mr. Netanyahu is coming to liberate Africa. How? Is Africa still under colonization or under apartheid? The answer is no. Now, which freedom is he coming to give to Africans? That is a question that all of us must ask. Why is Israel, particularly Benjamin Netanyahu, want to come to liberate Africa? Liberating Africa from who and from where? That is a very hectic question that we need to ask ourselves. Number 3, fellow citizens, Africans, time is now when Africa must come together and defend or support each other. This is the time. The world, particularly the imperial world, Western world, is feeling ashamed and has been angered to see South Africa taking the Jewish state to the International Court at The Hague. That is where the fight begins. The Western world, including Israel, they are ashamed and angry to see Africa taking them to court. Because to them, they look at us with inferiority complex. Number 4, the imperial world feel this is arrogance of the dark people against the pink people. Who is more respectful? The way the pink people want to be addressed, we say white people. They are not white, they are pink. And we are brown, we are not black. There, we need to understand the dynamics there. Why brown people are called black. That is to infuse inferiority complex in us. And why do we say pink people are white? That is to infuse superiority complex on them. We have to be careful. Number 5, this mentality of seeming to be white has made them to think that they are superior and that Africans are inferior. I must repeat. The mentality of seeming to be white when you're pink and looking at brown people as black is now trying to say that they are superior and we are inferior. Number 6, this deceptive superiority complex has turned them to be brutal, ruthless, and conquerors. I want to repeat that. This deceptive superiority complex has turned them to be brutal people, ruthless people, and conquerors. That's the case in Palestine today. They have conquered the whole Palestine, destroying it, flooring it. It is this same attitude where they feel South Africa cannot take the superior person to the task up to the court. The superiority complex against the inferior people, according to them. Number 7, today Benjamin Netanyahu has been listed on the wanted list with a warrant of arrest on his head. That is what they call blasphemy to them. Because a black person cannot take a white man to court. But it has happened. It has happened. Number 8, hearing Israel Premier declaring he is coming to liberate Africa, this is the language of imperialism, which in true sense means he is coming to Africa to destroy South Africa. That is a true sense, true word. The way he has done or is doing with Palestine. That's the promise he made, because he wants to take revenge. How can you take us to court? We are superior. This is the time Africa must recorrect and go back to the memory lane and remember the tragic assassination of African great men and the author of the renewal called the Third Theory Green Book. I want to repeat that.
This is the time that Africa, we must remember, go back to history, 2011, what happened? It is the very same word that killed our great man, the inventor of third theory, the author of the book, the Green Book, Muammar Gaddafi. We must remember that. Number 10. The imperial world wanted the world to know that African people are naive, primitive, and have no sense. We don't have enlightenment and we are ignorant. That's what the imperial world wanted the world to believe. This shortfall of the imperial world is pushing them in the name of Israel, France, USA to think that Africans remain their subjects or subordinates, perhaps their cargo. That's what they think about us. They look at us as their cargo, not human beings. Number 11. No wonder IMF and World Bank institutions founded by one company by the name Bretton Woods came in to conquer Africa. As we said last week, this was a reconciliation, if not compensation plan by America to seek forgiveness from Japan over its bombing of Hiroshima and Nagasaki in Japan. That's how they created, why they created this bank, for compensation and to seek forgiveness. On a business plan, the money could be loaned to devastated nations of Europe with the intention of dominating global power. And that's what America succeeded to do. One will wonder, what is World Bank and its twin sister doing in Africa? IMF, World Bank, what are they doing in Africa? Suffocating Africans with poverty, hunger, disease, and suffering. No development. Our lives have not changed ever since these two institutions came to Africa. Number 12. Listening to one official from ICC, International Criminal Court, in bargaining the court's judgment as to why they issued warrant of arrest for Benjamin Netanyahu and Ismail Haniyeh of Hamas. He said in confession, because the world think this court was created for African leaders and governments, therefore wanted to show them that no, this is their international court. Because they failed to arrest George Bush, Tony Blair, those times when they went to attack Iraq, the way Israel is doing to Palestine today. So they were justifying that this is the court of justice for all. Number 13. Today, the Utopian Philosophy lecture dwells much on the global perception against Africa. The question is, why did South Africa sue Israel over its destruction of Palestine? That is a question, and we should start from there. The answer is simple. South Africa has a lot of unhealable wounds and volumes of scars of apartheid. They know how painful it is to be conquered. They know how painful it is when you are under apartheid system. They could not stomach the pain of the Palestinians, because they are coming from there. They know the pain. That's why they took a lot of money and went to pay the highest court for justice of Palestinian people. Number 15. While Israel Prime Minister has threatened of coming to Africa, we know there are other African puppets that will accommodate these imperialists in their countries for Israel to attack South Africa. This is why we talk about this utopian philosophy today, because we might be involved as a country. So we need to warn earlier before it happens that Malawi must not be a launching pad or launching ground to attack South Africa. That we must vehemently say no, not on our soil. Number 16. A lesson must be learned by Africa over our attitude at the UN when some African nations vote. Some of us, we have voted against the freedom fighters. Some of us have voted in favor of aggression and assassinations of the fellow African leaders.
Case in point, Muammar Gaddafi. Some African countries endorsed UN resolution for NATO to come and bomb Libya. It was African countries. We need to learn a lesson, not to repeat that again. Fellow citizens, we in the revolution, we are Pan-Africanists. We believe Africa is a place of a brother's keeper and sister's keeper. We don't believe in Malawi, South Africa, Mozambique, Zimbabwe. No, we are Africans, one people. And these borders, they are not ours. They were created by the imperial world to control. I'll give you this example. A pink person who comes from Europe or America or Asia, come to our country, he will never be questioned why he's here. What is he doing in Africa? When an African reaches at the airport in London, Washington, Berlin, where? Many questions come. What are you coming to do here? That thing must be removed, and we can remove it ourselves for realizing that an African is a brother to keep. An African is a sister to keep than somebody who comes from outside Africa. African governments must learn this. And in the Muvi Revolution, when we get into the government, our laws are going to say Africans are welcome in Malawi to come and visit. And when they come to visit, they are free to come and seek for more days. There's no 90 days terminal plan or mandate. You have visited Malawi and you are still happy to be here, go and extend more days. You're an African. You're at home. You can call yourself that you're in another country because of the border created by the British, by the Germans in 1884. But that doesn't say that Tanzanians are not Malawians. That doesn't say that Nigerians are not Malawians. That doesn't say that Somalians are not Malawians or Ethiopians. When they created these borders, they forced us to give names. That's why we call ourselves Malawians. That's why they call themselves Tanzanians. That's why they call them Kenyans, Zambians, because of the lines they drew. At the first, we were one people. And we are going back to that. We want to warn African nations and governments that will allow Israel to use their countries as a launch pad to attack South Africa. We are warning you. Never try. Don't dare. Because Pan-Africanism is watching you. And history will judge you harshly in future, even if this generation is gone. We are suffering now as a country. We are not welcome in South Africa because of our attitude towards apartheid, against liberation movements. We are suffering. Zimbabweans are given permits. They call them special permits. Lesotho people are given special permits, not Malawians. Why? Our history. Our history tells it all. We are not people who think tomorrow. We think today. Our founding fathers made a terrible mistake. We don't need to repeat such terrible mistakes today. Therefore, Malawi must not be a launch pad. Malawi must not be a launch pad, I repeat. We cannot use our soil to attack another fellow Africa. That will not happen and will not be tolerated. What we are saying here is, in order for Africa to be free completely, we want to call upon billionaires of Africa. I'll mention them with their names because I want you to hear wherever you are. Listen to the philosophy of utopianism, to the revolution of Africa. We are calling on billionaires. Number 1, Aliko Dangote. Number 2, Nassif Sawiris. Number 3, Mike Adenoga. Number 4, Abdul Samad Labiu. Number 5, Naguib Sawiris. Number 6, Muhammad Mansour. Number 7, Patrice Mutsipe. Number 8, Aizad Lablabo family. Number 8, Muhammad Dewig. Number 10, Strive Masiwa. Number 11, Aziz Akanoch family. Number 12,
Ottoman Benjelloun family. Number 13, Yosef Mansour. Number 14, 14, Mansour. That all of you must come together with your billions. Create African Future Bank. And that money must be borrowed to African countries. Develop Africa from within. Then we can tell IMF that when you get out, close the door. When you leave. When you go, we can tell World Bank that close the door when you get out. And that is the only way, and they will be able to speak a strong voice that will be heard at the UN National General Assembly. If you put your billions together and create African Future Bank with an agenda, then no African country must go to borrow money from IMF or World Bank. This bank must be sanctioned by the monetary policy to be created from the emerging new block of economy. Because you might say, no, we can't do that because IMF will not allow us to borrow money to any other country, will not allow us to create this bank. But you must know there's now a detour. Now there's a detour. This detour is what we call BRICS. Some other countries sat down and realized that imperialism is not the order of the day. We must break free. So they created BRICS. And I'll tell you the countries. Brazil, Russia, India, China, and our own South Africa. They have created BRICS. This is the point of departure. African billionaires must come together, create a bank through them. And that is the beginning of liberation of Africa. This is the only way we can honor and live the African dream started by the brother king, Muammar Gaddafi. And his soul will rest in eternal peace because the dream is living. Number 20, this bank will be a precursor towards the unification of Africa with a single currency, single defense force, single central bank, and finally create a vibrant federal African states. It begins from you, the billionaires of Africa. You just need to infuse mindset. Think within, don't think beyond. Number 21. In Africa, we still have other non-Africans who are Africans in Africa with billions and billions of money. I'll give you 5 of them. There's the Rupert family, John Rupert. There's Nick Oppenheimer. There's Koos Becker. There's Christopher Wyss and Michael Relux. They have South African citizens. That means you're Africans now. Join hands with these other billionaires, create a futuristic bank in Africa. So that tomorrow we can give IMF and World Bank matching orders. So get out, we don't need you. And those those billions that will create this bank should say, if they want to take something in Africa, we say, no, we are going to pay you from this bank. And this bank must pay IMF and World Bank, tell them, get off. Then we start developing our own continent. By that, no one is going to infiltrate us. There will be no Benjamin Netanyahu telling the world that is going to Africa. To do what? Number 22. Remember, only economically wealthy country or continent is the one that calls the shots. If your economy is poor, you don't have power to call the shots. So, if Africa is to have a voice at the UN or anywhere in the world, we must strengthen our economy first. Continental economy. Failing which, Africa will not stand and have its voice heard or considered. How many times have African presidents talked at the UN for Africa to have a seat, a single seat at Security Council? Many times. Are we getting the answer? No, we don't.
But once we create that bank and tell IMF and World Bank to go, UN is going to say, we are going to give you 2 seats. Nigeria and South Africa, you stay in, or Egypt and South Africa will be in there. Then we start talking sense to the people who think they are superior. Without that, we must forget. Now, the change of Africa begins within. We will never develop this continent from outside. That's why we call upon the billionaires to swallow your pride. You're not Nigerians, you're not Moroccans, you're not Egyptians, you're not South Africans, you're not Tanzanians, you're not Zimbabweans. You are Africans. Bring your money together. Create a big bank. I talked about China last week in the last episode. I said China realized their own ignorance. They used their ignorance as a stepping stone. They used their poverty as a stepping stone. They went back home, closed their borders, and told each other, one another, that we cannot do without ourselves. And this can happen if we put our senses together in China. What happened? The UN came back and said, no, you can now come. We are going to give you a position. Because you are powerful, you are strong economically, you are strong in trade, you are strong in defense. So come and be at the Security Council. They were invited. Africa will never be given. It has to be invited. But how do we get invited? We must fix our home first. Number 23. Africa must condemn coup d'etat attempt being perpetuated by the imperialists in Burkina Faso. I must repeat that. Africa as a whole, 55 nations, must condemn the coup d'etat that are perpetuated by the imperial world against Burkina Faso, against Ibrahim Traoré. The imperial world led by France is doing everything in its power to kill or dislodge Ibrahim Traoré from power, so that Africa and African people cannot be economically independent and totally free from imperialism. So it's time we realize and open our eyes that those who are making Africa well must be protected, defended, and given security. Therefore, number 24, we call upon African Union, ECOWAS, and SADC, including EAC, East African Community, or Maghreb, to send its military support to Burkina Faso to defend and preserve the government of Ibrahim Traoré. If we don't do that, then we are doomed as a continent. Because then somebody will come again, like Olympio, and he'll be under the armpit of the imperial world. Yet Ibrahim Traoré has freed Burkinabés, and that freedom must flow. West, Central, South, East, North Africa. Until that day Africa is able to control its own economy, then freedom is coming. Not in this country, Malawi, whereby we have been exporting samples of minerals since 1982. Samples always. Samples every time. When are you going to stop taking samples? We have puppets in the governments. There's no voice that can tell them that no, enough. No more samples. And you must bring your machines here, test your things right home. And if there's a mine, you have to do 49, 51% in our country, so that our people and our country must develop too. But that's not the case. Now, African governments must defend and protect Ibrahim Traoré. Number 25. In Africa, some democratic elections are keeping puppets, leaders in the government. Puppets of the West. Ibrahim Traoré has displayed the failure of puppets of the West by doing wonders for Burkinabe people in less than 3 years. There was a democratic government in Burkina Faso. Economy was falling. The French people were taking a lot. Ibrahim Traoré came and said, no more. We are stopping it. Within 3 years, Burkinabés are seeing the future, are touching development. They are feeling freedom. Then the very Western world comes,
using some African countries to say, let's topple that boy. Let's kill him. Africa, you are a brother's keeper. You are a sister's keeper. Time to protect and defend Ibrahim Traore is now. Bob Marley's son, how long are they going to keep on killing our prophets? They killed Thomas Sankara in 1987. Should we allow as a continent now that they must kill Ibrahim Traore? No. Senegal, stand up. Ghana, stand up. Cote d'Ivoire, stand up and defend the freedom of Africa. History must not repeat itself. Ibrahim Traore must leave and continue bringing that development to the Burkinabe people, because we know it will flow across Africa. It will blanket the entire continent. I want to say such coup d'etat in Africa are necessary, particularly the one of Ibrahim Traore, the one of Niger, the one of Mali, the one of Gabon, and even the civilian coup that happened in Senegal by my brother Diafai. Such coups are necessary in Africa. And they are welcome, because the struggle for economic emancipation is a vehicle that needs and requires speed. I want to say this to Malawians again. The vehicle that must take us to economic transformation, economic emancipation, needs and requires speed. Now, I will ask you this question. Is that vehicle here in Malawi? Are we on speed to economic recovery, economic emancipation? The answer is no. Because we have stayed 4 years. What do we see? Depreciation of the currency. What do we see? Underdevelopment. What do we see is poverty. The vehicle has got no tires. It's too slow. So, the vehicle of economic emancipation must be a speed car. So, Ibrahim Traore has brought that vehicle. Niger has brought that vehicle. Mali has brought that vehicle. Senegal has just brought that vehicle. Gabon has brought that vehicle. And in Africa, we need such vehicles. Because economic recovery, economic emancipation needs and require a speed car. That's why these coups are necessary. Therefore, ECOWAS, SADC, East African Community, you don't have a right to go and depose these freedom fighters, to go and depose this necessary coup d'etat. Number 26. Africa will not and will never develop with ideas of Bretton Woods. That one, it must ring in President Jaguara's head. Africa is not going to develop using Bretton Woods ideas. Because Bretton Woods idea is IMF, is World Bank. And these are American business people. They will never develop this skin, this color. Never. They already know that we are inferior. And they think we think they are superior. So they cannot develop us unless all of us are equal. That's why they created IMF and World Bank towards their fellow looking colors in Europe and Japan. After colonization, tell me, which country that colonized Africa went to create a bank to support Africa, to decolonize the mindset, the mentality? Where? Nowhere. They come and say, come and join Commonwealth, come and join what IMF, come and join World Bank, come and join UN. There's no compensation. But after the war of 1945, Bretton Woods, the family people decided that let's compensate our fellow superior people. But after colonization of Africa, there's no compensation. There's no development bank. What they did was create what we call interest companies. That's a good language even, good word. But in other words, crooked companies to come and steal our resources, buy Africa from the back door through loans of IMF and World Bank. Therefore, African leaders who rely and believe in the Western beliefs are sellouts. That's what Ibrahim Traore said. We don't want sellouts in Africa. Get out. He chased the government that is a sellout. 3 years' time, Ibrahim Traore has proved
that Africa can develop within a short space of time. In Malawi, we don't believe like that. We believe up to 2063 because we are sellouts. We are sellouts against our own country. Number 27. Malawi is one example. We are a country that relies on Western economic ideologies, but we have clocked 60 years with no economic advancement at hand. Nothing. Till now. We don't even see the future. Our future is good on the mouth. We talk about Vision 2020 on the mouth, on the paper. In action, zero. We talk about Vision 2063, 10-year plan. In that 10-year plan, we have clocked 4 years. Nothing is visible. A country that is good at mouth and paperwork. Very bad and ugly and awkward on the ground. Number 28. Each and every government, knowing that it will be backed by the Western ideology, intentionally loot, practice corruption, and impoverish the country and citizens because they know they will be protected and defended by the imperial world. That's what President Jaguar is doing. Impoverishing, looting, and corrupting. Remember, elections of 2019, European Union came and said it was fair, free and fair. They flown their own officials to come with a document to show that the elections were free and fair. President Jaguar never learned a lesson and he's doing the same. He's going the same path. Why? Because it's a failure. A failure will always have to have someone to blame. Number 29. IMF or World Bank will tell you to restructure your economy by laying off workers, devalue your currency, but allow the president to charter luxury planes, live in posh mansions. I want you to understand the ideology of Bretton Woods. They'll tell your government that go and lay off workers. If you got 100,000 people, trim them to half, lay off the others, depreciate your money, devalue it. But you can go on first class planes and you can live at a 300-room house, a family of 4 people. And you can drive a convoy of 50 cars, the very same IMF, don't worry. And you can receive allowances. That's not an institution for development. That's an institution of destruction. Number 30. In any undertaking, IMF or World Bank have never complained or instructed governments against bloated cabinet ministers and hefty salaries or allowances. Never. They have never complained about that. They support that. These two institutions find it necessary to instruct government leaders to suffocate citizens with punitive economic hardships. That's what they are good at. They have never complained that your salary is high, Mr. President. You have a high number of ministers, reduce them. No allowances in your government. Use cheap cars. They will never say that. Number 31. In Malawi, IMF is in the country today to force the government to further devalue the currency with 30% from another demand last December of 44%. That's what IMF is good at. No day has these two institutions complained over government extravagancy, consumption spending, or lucrative salaries and business class flights. They have never complained. To them, that is fun. In Muvi Wachilungamo Revolutionary Party, without IMF, without the World Bank, first thing, our government must use 3 cars. Land Rover, Defender, 110. 3 of them. The president's salary, half. Ministers' salaries, half. No allowances. And all school children of ministers and presidents must go to public schools because they are working in public sector. If you are working in public sector, you use public facilities. That's Muvi manifesto. I heard another manifesto of another party this morning.
They were talking on Times. I'm asking, where are you, Times? Why don't you interview Muvi Wachilungamo Revolution? You can't, because here we speak truth. You're going to interview people who are telling you that, no, we are going to look at the profession and the education of people and put them positions. That will not change anything. We need policy change. We need policy departure. So one, in Muvi Wachilungamo Revolutionary Party, the president, his children will live common life, eat traditional food, live as everyone else. A convoy of 3 cars, no allowances, no VX, no TX for a minister, a president Land Rover, 110, Defender, minister Toyota Corolla, House of Chiefs, Toyota Corolla, Senate, councillors, motorbikes, or this quadricycle. That is Muvi Wachilungamo. That's policy departure. And that we know will save a lot. No more conferences. There are offices. A conference must be done where there is a necessity. Otherwise, why do you have offices? Why do you have boardrooms? So going to Salima, going to Mangoch, going where? Government functions, not in MRP government. We are coming fiscal discipline. Each and every tambala, each and every kwacha. No, in our language in the party we say every kwacha and every kwaera, every kwacha or every mbe must be used sensibly, not extravagance. Number 32. Malawi justice system is weak if not biased against justice. Justice system is weak and is biased against justice. What do I mean? The book of the law says, truth shall set anyone free. That's jurisdiction. Only if you speak the truth, you'll be free. But in Malawi, justice has run out of the window. It's no longer there. Today, justice in Malawi, it is justice of the rich, the powerful. There's justice. But I've never heard justice to be compared by power. Justice cannot be compared with power. Justice is there, power is this side. They don't go hand in hand. In Malawi, they go hand in hand. How? Number 33. Justice Committee of Parliament has come out endorsing court's decision to withdraw the high-profile case involving Vice President Saulos Chilima. The August House, they have agreed that no, government said they are withdrawing, court said they have withdrawn, and we to agree. I've got several lists to explain. First, it was government deciding to withdraw the case. Second, the courts came also to withdraw the case. Today, the August House, the branch of justice comes into the open and withdraw the case. There's no justice in this country. Once it happened like that, there's no justice. Why? Number 34. A big question mark comes. Is this truly justice? Is the government doing this country justice? Is our courts doing this country justice? Is Parliament doing this country justice? Because in the first place, we could ask, why did the same government take the vice president to court? They wanted justice. Then the very same government comes and says, now we're withdrawing. They don't want justice or what? Justice has not been done. What has been done here is power. So, according to President Jaguar's government, power and justice are twins. They work hand in hand. Fellow Malawians, let us look at this. A. Government could be influenced by political interests. They could withdraw the case because of their political interests. Now, what should we say courts withdrew the case? On what interest? Because courts could say, no, you brought the case to us and we want to see justice done. But courts withdrew. Now the question is, at whose interest? In what interest? C.
The August House has not gone to its bosses and asked their people their opinion over the matter, but they just endorsed the withdrawal and they have agreed. Case closed. So simple like that. 193 people did not go back to their people, their bosses, their masters, to say, people, there is a corruption case in court and the government has withdrawn. Courts have withdrawn. We are going to say what? Malawans could say, no, that the only thing that is destroying this country is corruption. So don't withdraw that case. But members just decided on their own and withdrew. Case closed. Saulos Chilima clean. And we say we are going to develop in this country. What a waste of time. Number 35. Here in MRP, we would like to ask the courts and the defense force whether the MDF has no soldier who is serving jail. That's the first question we are asking. We want to ask the courts of Malawi and we want to ask Malawi Defense Force, don't you have soldiers in jails in Malawi or in the military jails there? We know that in MDF they've got their own jail and as well as military courts, meaning that they've got offenders there that are serving sentences. The question is, if you have them, then why is MDF a scapegoat for this pursuant or persuasion of this case? What is wrong? Number 36. According to government, they withdraw case. They had to withdraw the case because the matter involves state security. So they must withdraw it. They cannot prosecute the vice president because it's a sensitive case that involves national security. Now, the question is, if there are soldiers in jails in this country that were arrested for other whatever offenses, if there are soldiers in the military jails, then what is wrong with this case that involves MDF that cannot be prosecuted, involving a politician? We want to understand there. We don't understand. Let us ask this question. If a soldier is found selling weapons from MDF, selling to a citizen or a foreigner, is he going to be forgiven because the matter involves national security? Because that's national security. A soldier selling weapons to a foreigner or citizens. So they may use these weapons recklessly, and that involves or affects national security. Now, is this case involving national security, involving the vice president? Is it involving selling of weapons or what? Let me say clear here. It says vice president received bribes from an Indian, Zunisata. Where is it the national security here, that case? Because Vice President Saulos used an award, a contract that Zunisata must supply vehicles at MDF. So why is MDF involved? That for us to say we are withdrawing the case because it's calling like what they're saying national security. We know what was supposed to be supplied are vehicles, not guns, not bullets. We know that Vice President received bribe from Zunisata. Where is national security there? This country, there's no justice. There's power. Number 37. In the revolution here in this party, we demand courts. We demand government and justice committee that you must make sure that these cases are reversed. They must go back to court. So that we can know what is that national security you are talking about. Malawians deserve to know. 38. President Lazarus Chakwera, at his runs that he makes every week to drain the resources of this country at BICC, he said something that we are very much alarmed at. We want to know. He blamed DPP
for destroying the country. And he said he is there to fix the country from the mess that DPP created. That's President Jaguar who said that. Now, we want to ask the meaning of fixing. If you remember, I was the leader that fought DPP. And we were blaming DPP of violence. That they are a violent party, they beat people. The question is, has President Jaguar stopped violence in this country? I want you of Tonsi Alliance, listen to this. Have your president or have your government stopped violence that we blamed against DPP? That's a question mark. Then, remember we all blamed DPP of nepotism and tribalism. Tell me, is President Jaguar fixing this problem? Has he stopped nepotism? Has he stopped tribalism? Why? I'm asking because there was no child of former President Peter Mutharika who was at the embassy elsewhere. There was no child of former President Peter Mutharika who was at State House as executive assistant or as what? Nothing like that. Besides, we had no 18 ministers from Loma Belt. Now, has President Jaguar come to fix this, or he came to add the distraction? I'm saying this because some of you were asked to say, why is he against us? No, I did not fight for President Jaguar to be in power. I fought for justice in this country. I fought for freedom in this country. And I fought against nepotism. I fought against tribalism. I fought against corruption. So if you add, I want to stay there. If you continue, I want to be your friend. Because my war, my battleground is against these isms of tribe, region, nepotism, and corruption. We blamed the DPP for borrowing heavily. And by then, it was 3.16 trillion. Has President Jaguar stopped borrowing? He has even borrowed 10 trillion. 3 times more than past governments. We said DPP was now putting the inflation high by introducing 2,000 kwacha banknote. Has President Jaguar come to stop this when he introduced 5,000 kwacha banknote? We blamed DPP of expenditure. We said that when former President Peter Mutharika was traveling to Unga, he could take the whole village with him. Has President Jaguar stopped that practice? He travels more than President Peter Mutharika. An entourage of almost 400 people following the president. The entire government following there. So, let me continue. We blame DPP of talking ill of people who spoke criticizing his government, including me. DPP wanted me, dead or alive, because we are criticizing and exposing their evil. And you said when you come in, you're going to fix it. Today, we don't. We have exiles in Malawi. In a multi-party dispensation, we have exiles, journalists. And we hear just now that the Minister of Information had just said that they have released agents to go to South Africa and look for one single person. One person. Just like what they did in 2004. DPP with UDF sending 18 men to come and arrest Bantu Sanders Juma in Namibia, in Windhoek. And you want the country to keep quiet with that mess? No, we'll never. So when President Peter Mutharika, when President Jaguar says his government, they are fixing the problems of DPP, so DPP must not talk. Where is the fixing here? So, and I want to say this to you, Tonsi Alliance guys. When you see a person that you defeated coming back to say, I need a challenge, you must know that he knows your weakness. He knows your weakness. Because if you were people that are futuristic in mind, DPP could have nothing to say. But DPP is coming back. And when it comes back, whatever they say,
They are throwing shots that are defeating you before even the ballots. So don't blame the DPP, blame yourself, because you didn't come to do anything. You did not come to fix anything. You came to add fire on top of fire. You just came with petrol to already burning building. I want to say something here, that in this country, we are not going to manage to develop this country if we don't adopt one mindset attitude. What is it? People should learn to accept their mistakes and promise to change openly and not choose to run away from it. This mistake is with DPP. This mistake is with People's Party. This mistake is even in Tonsi Alliance today. Because for anyone to trust you, you must be able to know your mistakes. Stand up and tell people that we were violent for sure. We were arrogant, truthful. Now we are going to stop that. People will understand. Today you hear Tonsi Alliance government perpetrating violence in Lilongwe, Mponena, everywhere. Violent, including even using traditions, Nyao. Using Nyao to go and beat people who support another political party, particularly DPP. Then in a, what language can I keep? In a double standard lifestyle or in a double standard image, Chimondubanda stands up and says, in Malagonga's party, we believe in one country. Anyone can go and hold rallies everywhere. Mr. Richard Chimondubanda, what happens in the dark will one day come to the light. Don't be a double standard person. You are the one who's perpetrating violence against other political parties. And you stand up and say, we don't want. For you to show us that you mean it, as a government, instruct police to arrest who beat and who caused violence in a long way. Identify them, bring them to the open. Go to Mponena and arrest those thugs too. Then we'll believe you. But whatever you say, no one will believe it, because we know you are the one who said, as long as you are youth director, there will be no demonstrations any longer. It was you as a minister. Now you go to another party and try to lie to people. That's not going to be heard. And you'll never be forgiven for that. If you want to say anything, act. And action must be, police must be given that freedom. Because you are putting police at the corner. You tell them that they're going to arrest, but once they arrest, you call in the evening and say, release him. So you want to take police as stupid people. That's why they don't do anything, because they're afraid of you. Yesterday, number 4. Yesterday, the constitutional term of office of Tonsi Alliance government and members of parliament ended yesterday. This is very, very important. I said before that justice in Malawi is no longer there. What is ruling this country is power. So this is the point. Yesterday was 21st May. And this is the day that President Jaguar stopped being a president. Members of parliament stopped to be members of parliament. They are now civilians. But because of power, these people are still presidents, members of parliament. Our laws are silent, or they are sleeping or dead. Under the multi-party constitution that we adopted in 1994 and amended in 2006, it is clearly said every office of president or member of parliament ends every 5 years term. And we all know that our fresh elections last was done in 2019. In 2020, we didn't have fresh election. We had repeated elections. That's what the law says. I want to say something that must open your eyes. The judgment of 2020 had a lot of anomalies, and justice was not done. I am the one who supported the Tonsi Alliance, but I want to tell you the truth in confession. There was no justice on 2020 judgment. It had a lot of anomalies. People
had rage over DPP government mainly because of its executive arrogance. That is what perpetrated the judgment. There was anger in the hearts of people. People didn't want DPP at all. So they could do anything with the laws, twist them, just to get rid of DPP. But justice was not done. How? The truth be said, there was no justice on 3rd February 2020. Why? One anomaly is the Constitutional Court said elections were marred by serious irregularities, therefore must be done again. Then they added, but these elections must be done under new pattern of 50+1. That is an anomaly. It's wrong. The justice case was marred by, elections were marred by serious irregularities, full stop. That is justice. But by adding, saying that no, but the pattern for the rerun must be 50+1, that was an anomaly. We continue. They even demanded that the database that is going to run these elections is the same one. That is justice. Then they said, now with 50+1, there must be alliances. That's another anomaly, a mistake. So there was no justice here. It was rage. The courts, Malawians, politicians were angry against the DPP arrogance. So we had to use justice in order to just get rid of them. But justice was not done. Because if justice was to be done, what could happen, fellow citizens? If justice was to be done, rerunning of elections must be done according to how it was. The pattern must be first past the post, because that is what happened in 2019. And the competitors must be the same. Meaning what? Number one, we could go with the same 50 first past the post. The winner, obviously the winner could get maybe 35, 36%. Then these runners up could be maybe 25, 26. Those two are the ones that were supposed to go for 50+1. I want you to understand this. Now, in the next election of to find the winner from the two, that is when any party could look for an alliance in order to reach this level of 50+1. But that was not thought of. It was a haste. We can't wait. We can't do that justice. Let us do the same elections. People must have alliances. You know why? All this were to bar DPP from coming back to power. Why? I want to tell you this. Justice, truth. I don't mind whether I was part of the team, but gray areas must be removed. I'll tell you this. If we use the same pattern of first past the post, obviously DPP could be leading because DPP had 1.9 million votes. So they could have 39 votes, 39%. Malawi's party could come 1.7 million votes. That is second placed. Now, these two parties, definitely DPP could lobby either UTM, either People's Party or another party. So they could now go with an alliance. And you know what? Because the country was angry with DPP, they didn't want to use that pattern because they knew that DPP might look for an alliance partner just to add something like maybe 2,000 votes, 200,000 votes or 500,000 votes. So DPP could go with even Mbagwako. So the courts did not look at justice. They just wanted to get rid of the arrogance that was there from DPP. But there was no justice. If justice was to be done, one,
we could use the same pattern of first past the post. Competitors could also go to the ballot, meaning that Mr. South Chidema could appear. Mr. Lazarus Chakwera could appear. Former President Peter Mutharika could appear. People's Party, Madam Joyce Banda could appear. And they go to elections. There we could know number one, number two. And we say this again in Muvi Wachilungamo. That is what we want to do. We are not going to alliance with any party before elections. We go single-handedly. Whatever percentage of votes we win, the one who comes number one, if he needs alliance, he should now look for people to be an alliance with. If one party goes outright 50+1, let him go. That is justice. But to say no, because there's 50+1, now let's look for someone to go with. Why did we create a party then? We didn't create a party because we need a partner. We don't. Our policies are intact for MRP revolution. If we partner with somebody, he's coming with his own policies that are different from ours. So we don't need a coalition. We can only have coalition if we don't make it 50+1. And that will be a desperation now. We need a partner. That is after elections, not before elections. So justice has run out of the window in this country. I wanted to know what happened. I think you understand what happened. If there was justice, political parties that contested in 2019 could go into elections the way they went in 2019. But it tells there was no justice. The judges pushed things to the favor. And I want to tell you, they were not doing it to the favor of the MCP or UTM. They were doing this to the favor of Malawians. But justice system was betrayed. And I want to tell you what is wrong today. The judges, the courts, and the justice system is ashamed. We try to twist justice in their favor, but look the mess they are in now. That's why there's no justice in this country, because everybody has closed his eyes and closed his ears and is not listening because of shame. Justice system, they did things thinking they were fixing the situation, not knowing that they were inflaming it. Now, Malawi is in a mess today because our courts are ashamed of what they did to prevent justice from taking its course. If they had allowed this to happen, they would be standing with their heads high to say, we did our part. But they twisted. Today, they are all ashamed. And no wonder. That's why President Chakwera has given them a hefty, regulative reward benefits. Because he knows that they will stand up and say, no. We did not do justice. So he has to close their eyes. Today, courts and so many stakeholders cannot speak of the mess the current government is inflicting on the people because they are ashamed of their own personal decisions, not jurisdiction. It was personal, but that was not jurisdiction. Number 44. I want to speak to Malawians. This time you are alone. Justice is not on your side. This time you are alone. Politics is not on your side. This time you are alone. Courts are not on your side. It is you to free yourself. And how do you free yourself? By going to vote with mindset change. You can free yourself by going to vote with mindset change. How? You know where we come from. We come from the time of violence, arrogance. You know that. And you know where we have come. We have come to violence, arrogance, and we have come to lies, and we have come to false promises, and we have come to destruction. So the only way of giving yourself freedom is when you go into the ballot box. Don't look at who has money. Don't look at which tribe you come from. Don't look at which region are you coming from.
And don't look at the majority of people. Look at the future of Malawi. Do we need justice or we need power? If you need justice, then the revolution is here. The revolution is in this country. That's where justice will be. Vote for the revolution. Because each and every country in Africa now is running for revolution. Malawi will never be an island. So your vote must go for revolution. You are with me, Bantu Sanders Juma. Have a great day. May God bless you all and this beautiful nation and this entire Africa, where the spirit world say that it's the smallest, second biggest country. This continent is 30 million square kilometers. No any other continent is bigger than Africa. And it's not by chance or coincidence, because we are the cradle of mankind. Have a great day.